There we go for another rock and roll event. We're gonna go all the way to the mountain. First time to the mountain with this new phone. Let's squeeze it in. Left, right, and center on a sunny day but cold, chilly. Dragon versus Trump edition. Turn your heads left and right before you cross the street. Turn your heads left and right before you cross the street and gotta salute. Salutations. Oh, that's a black and white cat, so that's healing. And that's a good omen, because the cat, that's like my Pope the King, the Sun, my Pope the King, the Sun, the Pope the King, the Sun, beautiful blue sky, somebody making love, eh? Today across North American Collective, and gonna go south now, coming from the NDG, Montreal, about 2.5 million people population. Here we're gonna go on that south, and we're gonna go drive it in all the way to the mountain, all the way to the mountain, all the way to the mountain, all the way to the mountain. Financially stressed, but grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got food. Food security starts with the farmers, so I gotta send some love for the food producers. Those in the daycare changing some diapers, and those making up some of that fast food. I'm a fan. I admire those, how they flip those burgers. Hard work, hard labor. Hey, Dragon versus Trump. It's Dragon versus Trump, baby, all day. Still challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border to build the Forgotten Goddess Temple. Yep, I did say GODDSS, with the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum that I want to build. We have to build the North American People's Coliseum, sun shining, and we're going to go drill it all the way south, all the way to the mountain today. First. Rock and roll edition all the way to the top. On the mountain with the first phone right now. Gotta give me some LOV, black and white and rainbow. Gotta give me some LOV, black and white and rainbow for Donald Trump. Dragon versus Trump. I started challenging Donald Trump about 5-6 years ago, 2018, when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel. On Canadian aluminum and steel, and we gotta get that North American Collective Workers Party, and we gotta get that drill overtime with yours truly, Rainbow Dragon, independent artist, athlete, philosopher, geopolitical theoretical analyst who knows everything there is to know about that machine there, that machine that is an instrument for telecommunication. That there, of course, it is an instrument of telecommunication. So you're still in a parallel life. Also, I'm an Aspie like in this life, and I have obsessive interest in that parallel life where I'm also an Aspie, aka I got that HFA, high functioning autism, and there I know everything there is to know about science, telecommunication, mathematics, and it's G, 3G, 4G, maybe even 5G on that one. So it's all the time, 24/7 in that parallel life. I worked out, I built satellites, and of course supercomputers, microchips, ICBM rockets, and all that good stuff. So that's why we're gonna go do it on that. We're gonna go do it at. So there it is, that red. Love it for the firefighters, always to remind my firefighters. Sending them some LOVE. LOV to the firefighters, going all the way to the mountain. And the working out, training, exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And I love when I see people working out, training, exercising. I've been encouraging people to work out, train, exercise for years now, creating my workout training program system. And it is those firefighters, LOV to the firefighters, LOV to the butchers, LOV to the bakers, LOV to the nurses, LOV to the doctors, LOV to the grocery store clerks. LOV on the roads they go now on the truckers. The butchers, the bakers, the nurses, the doctors all changing some diapers in the daycares. You know, gotta get a LOV for the youth. Gotta get that youth for the youth, for the children of the empire. Love to see them exercising, working out, training, exercising is good. Always encouraging people to work out, train, exercise. If you see the youth do a push-up, encourage them to do another push-up. See the youth doing a dance move, encourage them to do another dance move. That's what you see, that's what you get on here on the North American Collective, black, white, and rainbow. We're gonna get it that drill. Overtime every night, every day, afternoon, 12:30. It's not all about Wall Street, please. Call it a heart to Wall Street, for Wall Street. Millionaires, billionaires of the North American civilizational complex of North America. Please, I would have loved to have 44 billion. I would have started giving 10%.
from the day yesterday when Donald Trump was elected, November 6th. Today's that 7th of November 2024. I would have loved to get 10%. I would have went to, of course, give 44,000 US, 44,900, 718 to be precise. So close to 50,000. I would have went incognito if I would have been a billionaire, just disguise, and I would say, hey, this is a check. You can cash it, this is some cash, this is your second chance. I would have been across from the November 6th till Christmas Day, holiday 25th of December, and whatever you want to call it, and it's holiday season. I would have went, and of course I would have gotten to donate those money just to give people another second chance. That's just an activity that I would have engaged in, as I'm engaging now, going of course to the mountain, and that's why we gotta go drill it on the go, and always mindful, of course, carpenters, electricians, plumbers, those on the scaffolding, of course, get back home safe. And I admire all types of work. I'm an independent theoretical geopolitical analyst and theorist, of course, who has predicted the international conflagration of what's happening now, and I always admire a little bit of those machines, how they work, how they function, and always, of course, got to be careful when they get out on dot. So you got to get it on the safe on the scaffolding. So got to get that LOV for my workers. Want to get them back home safe, and that's it. The body is super important. The rest, the body, they're metal on wheels as much as we can get those $1 million cars. The body is a temple for pleasure and purpose. So I'd rather be seeing people, of course, getting some good loving, some good hugging, some good kissing, some good push-ups, some good halves winning, 49ers, my Niners winning, or give some charity. Please, on the topic down I am now, please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB, please give a little bit of a discount for the tickets. Give a little bit of 44.9%, 44.9% reduction. Got to beat that reduction by 44.9%. Look at that beautiful black and white cat, LOV. To the black and white cat, I see you so beautiful that you see. I know you love me, I love you. I love pets, snakes, and all sorts of pets, that I love you. But here we go on the drill, YouTuber, and is that sanitary, always meditating on the environment, nature, and my mind, of course, being an aspie in this life. My obsessive interest in the Holy Trinity is geopolitics. I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist and philosopher, and always my mind's immersed about all the things that are happening now, occurring, of course, today and yesterday, and foreseeing, speculating what possibilities for tomorrow. And of course, I got to take a minute to say that I predicted what's happening now. I predicted an international conflagration back in 2019. I predicted an international conflagration back in 2019 in October, and it's unfolding in a parallel manner to what I have predicted back then, in a general manner, not in an overall with any detail by detail manner, but in an overall general manner. I predicted an international conflagration, aka World War III, and yours truly, it's occurring, of course, in a parallel manner to what I had predicted back then. Back then in 2019, I'm referring to 5 years ago, so marking that event in my life. I got proof of work because I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, and would have loved to be a billionaire right now, to go give it a little bit of 10%. I would have given, if I would have had $1 million plus, I would have given 50% to my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, because I never had any. Wasn't my friend because of the money, because I never had any. Wasn't my friend because of the money, because I never had any. Money's to buy, sell, so. And I don't make pretense that I'm totally charitable only. I got my selfish side. I lust, I have a weird rainbow, being androgynous, pansexual, get that 50-50. I got some weird, I'm a weirdo sometimes, most of the times, I guess, and gotta get that drill. And always, I would have loved to go from yesterday, when the confirmation of Donald Trump's comeback re-election, to be inaugurated on the 20th of January 2025, next year, in 2 months, from my understanding. All things considered, I live carpe diem every day. Carpe diem every day since I died of COVID. COVID for me was pestilence and disease. COVID for me was like death, pestilence and disease. COVID for me was like death, pestilence and disease. I know it sounds like death, pestilence and disease. Death, pestilence and disease. On my enemies, please. That sounds like a metal. And I love my rock and roll. I know it sounds like a hard metal rock song, but in 2020, February, you see those 5 crows. That's an omen. They confirmed those 5 crows. One split from the group, and there's 4 left. That's like an omen, I guess. I love crows, by the way, and
I love crows, you know. I sing to the crows, black, white, and hawk, golden hawk, and hawk being my totem bird, hawk being my totem bird, I gotta be mindful, of course, and watch my citizens like a hawk, of course, when they cross the streets, and that's what I'm gonna do for that. And it's always 24/7 the meditative state that I am, and of course it's geopolitics 24/7. Again, Asperger's, HFA, high functioning autism, is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition which makes people like myself, a tiny minority of the population, less than 1%, less than 0.44%, less than 0.44%. So not even half of a percentile, less than 0.44% of the world population have the syndromes, the condition known as Asperger's, aka high functioning autism, which some say, I saw a documentary, that is the next step in the human evolution. I'm not convinced about that. I gotta watch it again because I watched it about 3 years and a half ago. I watched it. It's a 7-year-old documentary, about 7 years or so, 6-7 years or so is the documentary when it was made. So it's not that recent, not that old, but nonetheless, I guess still relevant because I have Asperger's, aka high functioning autism, and it's 24/7 geopolitics, 24/7 fitness, dancing being my favorite sport. You know, I love dancing and I love rock and roll. I always rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and we gotta get that North American Rehabilitation Act, you know, as we go on the drill. And it's always workout, fitness, dancing, rock and roll, geopolitics, the holy trinity, geopolitics, dancing, and rock and roll, and sometimes in the order reverse. But that's basically what my obsessive interests are. As an ASP, if you're an ASP, you got that HFA, you gotta know exactly what I'm discussing about. So right now, of course, being focused on fitness, being a fitness junkie, you know, I love working out. It's my medicine and therapy of choice, and that's what I gotta be doing with the working out, training, and exercising, and gotta be doing on that sunset, you know. Sunset and sunrises, rock and roll as we go. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, 24/7. Gotta get that LOV, and I'm joyous. I'm open for business, you know, 24/7. I'm just financially stressed. I'm just financially stressed, but my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I'm grateful here, you know, on the island of Montreal. And I got LOV, I play that black and white and rainbow, and we gotta get it for that drill, and that's what I love to go doing, working out, training, exercising, and I'm pretty joyous, but I'm financially stressed. I survived COVID 7 years ago. I crossed Canada coast to coast. Prior to that event in my life, I was depressed and suicidal. You know, that event changed the whole course of my life. You know, when I was 9 years ago, I was depressed, suicidal, and then crossed Canada coast to coast. And I've written, of course, a theoretical paper, of course, about the need to mass finance citizens fitness activity in parallel to mass tourism. It had a long title because, you know, Asperger's makes us utilize scholarly, academic, and overly sophisticated philosophical linguistics and verbosities and all sorts of academic, overly cosmopolitan intellectual language when we communicate certain things which can be explained in a more simple manner. But nonetheless, that's what it is, you know. That's what it is, you know. So that's what it is with that. So it's always something which I gotta enjoy, and I gotta check out for my brothers and sisters there on the scaffolding for their safe to get back home, get safe, make some good loving for Rainbow Dragon, you know. That's the message, get back home safe, and I would love to see a little bit of putting of the dragon, Rainbow Dragon, the North American Workers, Collective Workers Party, and support the North American Collective Workers Party. I would love to see a billboard saying, encouraging all to work out, train, exercise, give dragon push-ups, hug like you never hugged before. Hug like you never hugged before. That would be something I would finance. Today, hug like you never hugged before. Today, hug like you never hugged before. Today, hug like you never hugged before. That's the main message, which consent, you know. Because it's not all about money, and I'm asking the construction workers of North America to support and help build our credit trains of kisses, blah, blah, blah. Rock and roll tickles for all who will to build the North American People's Integrated Coliseum, the North American People's Integrated Coliseum, the North American Integrated Coliseum. And I got an admiration for the construction workers, you know. It's them that build the buildings, and they know how to do all the buildings. So it's always something which I'm an admirer, a fan of, you know, with the brains and the muscle and the steel. But in my realm, it's geopolitics, dancing, and rock and roll. So we got a complementary of civilizational strengths, and we take sometimes the brains and the muscle, the 3G, everything that we build across the North American complex, and
You know, we gotta heal together, reconciliation. The Great North American Union Act, the Great North American Reconciliation Act on the U.S. border, challenging Donald Trump to a boxing match. It's Dragon versus Trump, marry me. I'm gonna propose again. I got a new deadline to propose. It's gonna be November 17th. I bought 5 rings, but I bought them secondhand, and you know, I gotta check which one's the best. I'm gonna put all 5, I guess, and whatever have you, you know, all the 5 rings, and deserves to be 7 times richer than Oprah, and get a ring fit for a queen, fit for a queen, and a ring fit for a queen. And oi, speaking of the dancing goddess in the Dragon Kingdom, that red and green, they're my favorite colors, and the colors of the dancing goddess army officially is green, the DJ priestess of the goddess, aka Rainbow Dragon 2-in-1 double trouble, with the red, of course, the dragon army. So just gonna make sure that I quiet a bit, because I don't want to be speaking too loud, because due to Asperger's autism, and it's something that I don't want to impede the construction workers, because they gotta get back home safe, and they gotta make some good loving and give some charity if they can afford it. And I need them to be healthy and wash their feet after they help build the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum on the Canadian-US border, the North American Imperial People's Coliseum, a structure unlike any stadium in North America, a public-private partnership for events, daily events, all universities, and fitness and dancing and sports and football and gridiron and all the sports and boxing, a multi-sport, multi-fitness center unlike any center before. I dream on the Canadian-US border, like parallel to the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon atop the Mount Royal, and of course maybe parallel to the North American Imperial Coliseum on the Canadian-US border, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple on the Canadian-US border, That would be something. Maybe in the middle or in Quebec, Canada, United States, you know. It's not far away, and I was an American born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, served in the United States Armed Forces, and we gotta get it for that go. And you like those Raiders? Yes, sir. How about these? San Francisco, yes. All Yeah. good, brother. When are we gonna go play together? Have a good day, man. You too, man. Love you guys. Yeah, man. Take care. Yeah, goddess kiss. I feel wearing a little bit of football and smiled, and I had a little bit of conversation, and gotta get it on the go. And here wearing that rainbow Raiders hat, and I always say on that Raiders hat to get it going on that. And he smiled, saluted, so I say you're a Raiders fan. I was a Raiders. Second team is the Raiders. My second team is the Raiders. I'm a 49er, but I love football, gridiron, and we gotta pass by there on the go, and that's we gotta go get it on the go, for the left, for the right, and I gotta turn my head here, you know, and see this is the construction workers right here who get it on the go, and they get it on the go now. That's all we need to get doing on that love, man. LOV, Raiders, and that's what we gotta get doing on that love, and we gotta get together, black, white, and rainbow, North Americans United, and all who come to join us in a new light. Sun rises and sun sets, and we got a lot of healing to do. And you know, those, I don't know if they were brothers, sisters, siblings, and I can speculate and assume, because we assume much, but he was smiling, nodded, but he had that Raiders of the NFL hat cap of the Raiders with the logo, with the, you know, the missing eye there, the eye patch of the Raider logo is actually from 1947, when my Papa Crowley's Greater Feast. In December, Papa Crowley's Greater Feast, and see how my mind goes. Now I see those structures, and I always immediately think in terms of geopolitical defense, because my protocols are for defense only, like that hardball ball where my 49ers lost to the Ravens. But that's what I imagine now, about 300 of those being built, public-private partnership for defense, in a new 21st century manner, to build them, and of course to have mounted defense, security, and service for the Dragon Army Initiative, what I call, of course, what I'm going to discuss in the coming days, weeks, and months ahead, the new North American
integrated 911 protocols, citizen integrated for security service and defense, and North American infrastructure renewal, all tied in, of course, with my dream, the dancing goddess in the dragon kingdom. My dream, the dancing goddess in the dragon kingdom. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership, and gotta turn my head here. Gotta turn my head, because you never know, the brakes can potentially malfunction. The citizen might press the accelerator instead of the brake, so it's certain things which I gotta be aware of, I gotta be mindful of, and I gotta be saluting the teachers now. Teachers in the high schools teaching some of that French here at Privee, some mathematics, some geography. Teachers of North America, I've written over the past 7 years, North American integrated protocols for education, and somebody's holding their hands. That gives me hope. See, those people there are worth defending for, holding their hands, because it's not all about fight. You gotta have some LOV, man. Gotta have some LOV, and that gives me hope, That gives me hope, seeing people holding hands, and it's not all about fight. You gotta have some LOV. You gotta have some love and some counterbalance, Counterbalance, man. Gotta have some counterbalance. We can't base everything on strength and force and sports and athletics. We have to have understanding, softness, That's what it is with that, wearing some of that red. So I love seeing those stranger citizens, and that's worth defending and carrying a weapon for there. Plus the children in the youth, I say the protocols for the NORAD as somebody who was born in the USA 3 times, once a woman, twice a man, serving in the United States Army 156 years apart, served in the U.S. Army 156 years apart, served in the U.S. Army 156 years apart, and I say put a new protocol to change the daycares, change the daycare diapers. In the daycares, go change some diapers. That would be a new protocol if you want to put on the initiative for the defense. If you're going to play defense, and we're going to play that defense like that harbor boat, to go change some diapers, and watch the car there, buddy. Gotta turn close. So that's is what it is, and we got to get it for the go, and we got to get it for the now, and I just got to take a look at this chair because it's got some red, but it makes me think of a few years ago, because I got retrograde amnesia, and I have blackouts of memories, and I just remember moving from a moldy place, a very moldy place. It was very moldy, extremely moldy, and I remember moving from an underground basement in Côte de Neige, and prior to that I remember being attacked by surprise. I hit my head in the Montreal Metro at night. I kind of hit my head, and kind of gonna go a little bit of zigzag here, so I hit my head and I had a dislocated shoulder a few years ago, and prior to that I have blackouts of memories. But of course, memory loss is blackouts of memory. Memory loss is not affected what's of course known as by trauma. Our race calls by trauma, retrograde amnesia, but does not affect mathematical skills. So mathematical skills, linguistic skills, mathematics skills, linguistic skills, all these skills are not affected by that retrograde amnesia, memory loss. So they're not affected in that manner, but they're affected otherwise by not knowing, of course, certain events. If you ask me high school, but who I dated, I don't know, because I've been open in bisexual, androgynous, pansexual, I'm rainbow dragon, but I'm part of the LGBTQ community, but being that rainbow dragon, but I don't know, high school and all that, I have a diploma at home from 22 years or so. 22 years, this was a long time, 22 years or so. It was the diploma. It was about 22 years ago, so that is what it is. So I got that diploma, so that diploma is 2003, so 21 years. I got reference letters from high school. I wanted to go to the Kingston Military College, all that, but I just remember mostly the past years, and those flashes of trauma having survived my own Cillian pirate episode, 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 and that is what it is with that. So I've survived COVID, survived being depressed, and I've just been working out, training, exercising, and I would love to be a billionaire now. I would just go. I would take a few weeks until December 26th, or till after the New Year, December 26th, let's say. From today, I would have went to just find people who need the money, and here's your second chance. Clean yourself up, get off the drugs, and this is your second chance. So whatever you do with the money, if you
gonna OD on it, or whatever the case we're gonna do, we're gonna OD on it. Then whatever the case may be, that's it, that's all with that, and that's why we're gonna go drilling on that. So whatever the case may be, that's your choice. This is your second chance. I got my second chances and third chances, and here I am. So I would have done that, because millionaires, billionaires, you know, finance and money is to buy, sell, and that's what it enables, you know. It enables. That's what it enables, money to do, to buy, sell, and here we are, something that I would love to finance, the rebuilding, the restoration of this beautiful complex. That's why I took a little turn here, you know. In the sun, we're gonna see it a bit. There was something supposed to be done, some financing, blah blah blah, and some organizations here. We're gonna go check it on the other side, but it's been the Empress Theater. It's been like this for a few decades. And that's why we gotta go do it on that, and that's why we gotta get the LOV, you know. Sometimes we gotta get on that LOV. It's not all about the money. Everybody deserves second, third chances, and oh yes, love is the love by action, and some charity, and whatever we can. As being a centrist myself, who loves some colors, loves that colors, and it's gotta be, sometimes it's true, sometimes we gotta be serious. As when I'm geopolitical theories are my geopolitics and geopolitical analysis and theory, I predicted what's happening now. That's serious, but of course other things, we gotta have some humor, have some love, some understanding, and we cannot base everything on strength. So here we are. This is the Empress, and I love the landmark. Landmark here, and she reminds me, triggers past lives, because I lived many past lives in ancient Egypt, and you know, the goddess, I do say goddess, and on the goddess, forgotten goddess temple, I would love to have a little bit of those right there, like that. See, forgotten goddess, UDDSS temple, and that's it, the forgotten goddess temple, you know. There they are with the lotus, and Hydro-Quebec truckers of Hydro-Quebec LOV, and we gotta get it on the go now. So hey, I would love to paint it green, red, and rainbow, and the pillars black and white pillars and rainbow. I would invest here if I would be a billionaire. I would actually work to restore it myself. I would put in some volunteering, but that's what it takes, a little bit of blah blah blah. It takes action, eh? We can blah 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 for decades, for years, and takes that action. Action is required, and we gotta have some action, you know. Here we gotta have some action, and you know, there's so many things which of course we gotta do, and I gotta cross the street now safely, so prudently, but I'm just gonna go wait at the lights. So if I would have been a billionaire, that's where I would have went, and I would have donated my fellow citizen there, brother who's for whatever XYZ reasons, you know, as that XYZ, I said, this is 50,000, this is your redemption, this is your second chance. You can take this 50,000 and go get an apartment, rent an apartment for a year, pay for a few years, 1 year whole payment, or pay a few months, pay 3 months if you want to move, 6 months, whatever. You can pay, you know, put down, even for a 50 cents. And that's what you gotta get for the 50,000. You can get it on the go, getting on the go and on the now, getting on the go and on the now. And we gotta get it on the go. So that's it. What we're gonna go do it with the dribble. So I always gotta meditate here and see if my fellow citizen is gonna get it. Cause I got 11 seconds, and I gotta be mindful, because I'm crossing the street. I gotta be true to myself, you know. So now I got some seconds to go. I got about 2, 3. Well, so I have plenty of time to go. We're just gonna zigzag a little bit until we get to the mountain. I want to get as much sun as I can, and we're just gonna zigzag it a bit like a snake, you know. And snakes are not bad, right? Not all snakes. I mean, some snakes, cobra can be, but that's what it is with the sun. And I'm not gonna go poetic and mystic, because I am also a mystic, but you know, all sorts of snakes, whatever. Not all snakes are bad, I guess. Not all snakes are bad, you know. Whatever the case may be, you know. So we go to the mountain, and I would have loved to give charity, you know, to somebody in need, and that's something that I would have loved to do. And of course, it was something that I would have enjoyed doing. And if I would have been a millionaire, I would have just went. Took a few weeks. Well, here you go. This is your second chance, fellow citizen. I don't know your story, your background, how you ended up in this position, but this is my redemption. This is 44,000. This is 50,000. This is 44,000. This is 50,000. Clean yourself up. If you get slowly off the booze, or if you have addictions, and get a gym membership. This is 50,000. It can get you a whole year. You can look for a job in a whole year, or 50,000 can last you, even if you stretch it, you know, it can last you 2-3 years even. I survived with 50,000 5 years. I survived with 50,000 5 years. I survived with 50,000
the past 5 years. Although I did work during COVID, so it was a bit more because I worked during COVID, but due to Asperger's, HFA, you know, my condition, of course, which is neurodivergent, makes me predisposed to certain obsessive interests and awkward movements of the body. So that is what it is with that. So that's what we're gonna go do it, drill it, and in the sun as I go rock and roll for that, and go rock and roll with that. So I always gotta be grateful, even now I'm financially struggling and open for business, and always thinking about the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all involved in the production and the distribution of food. And you know, it's something which of course I got to be meditating, because of course my thesis was the privilege of civilization. 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 So as an ASPE, you know, we do not console verbally or in a verbose manner, but we do offer, we have compassion by action. Most ASPEs, I speak myself as an individual with HFA, high functioning autism, aka Asperger's. I do not speak for all the population of ASPEs, just like I do not speak for all my fellow LGBTQ community who love a little bit of that BDSM switch like myself, you know. I speak as an individual, as part of the collective, who has to balance the public-private partnership. Hey, that's that Quebec beer. If you come to Quebec, please only try that beer. That's a good Quebec beer. So we got good beer, good cheese. So please, if you come to Quebec, Montreal, Quebec, the metropolis, island, hawk, H-A-W-K, my totem bird, hawk. Please only eat Quebec products, Quebec cheese, drink Quebec wine, Quebec cheese, Quebec beer, Quebec products, Quebec chocolates, only made in Quebec or Canada. Quebec, if you're in Quebec, drink Quebec. If you're somewhere across Canada, in Canada, Ontario, BC, whatever. But if you're in Quebec, Canada, right? You're Quebec, a North American who was born 3 times in the USA, 2 times was born as a man, once as a woman, read through a glass darkly, and served in the United States Armed Forces, 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 and served in the United States Armed Forces in 2 different wars. Same army, different wars, 156 years apart. Different, same army, but different wars, 156 years apart. And you know, we got to play that defense. Collective North American Civilization. Let's get that UE going. The universal exchange unit. That's my proposition, and my brothers, it is the only solution now. There's no other solution but the creation of the UE. So I'm going to discuss, and why do I make that statement? The fact that, you know, we pay 46.5 billion in interest. So that is the interest we pay on the public debt of Canada in the year 2023, 2024, 2023, 2024, the year 2023, 2024. That's the amount of interest we pay on the public debt. That's the amount of interest we pay on the public debt. So we pay 46.5 billion in interest. In 2020, 2021, we paid 20.3 billion, 20.3 billion, 20.3 billion. So it went from 20.3 billion, 20.3 billion. A billion is 1,000 million, so that has 9 zeros. So in 2020, 2021, we paid 20.3 billion in interest. So it more than doubled. Double would have been 20.3, it would have been 40.6. Double would have been 20.3 times 2, that's 40.6. So it has now paying interest. The debt servicing is 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. So that's the amount of interest we pay on the debt. I just got to take a moment to salute the truckers, the butchers, the bakers, the public workers who built. Look at the state of the infrastructure. We need massive rebuilding. Massive rebuilding. We need massive rebuilding of the infrastructure. This is kind of newish. And that's new, and under the sun, Mr. Solomon, freedom is new, but we got to ensure freedom in a centrist public-private partnership, North American Union, collective union. We got to get that push-ups, hugs, hug with consent, and support the DRT. The DRT is the only solution. So I'm going to try to explain it the best as I can without going into overly verbose, sophisticated language. So we're going to take all the public and the private debt, my $10,000 to the RBC, Royal Bank of Canada. I got $10,000 in debt. So my debt, your debt, our debt, all the debt. The public and the private debt. So all the public and the private debt, including my $10,000, my $10,000. So I got $10,000 back, debt in the to the RBC, Royal Bank of Canada. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt. So my debt, your debt, our debt, your debt, my debt, our debt, your debt. All the debt coast to coast, all the debt coast to coast, all the debt coast to coast, all the debt coast to coast. You know, we're gonna take it all.
and we're gonna refuse it. So my DRT theory is the only solution because, of course, paying the interest has more than doubled in 3 years due to COVID. The COVID protocols, of course, due to the initiation of the COVID health crisis. And of course, we had to support citizens in a certain condition. The support of citizens in certain conditions as we have now is, of course, the support which we have. And of course, it is due to COVID that we pay so much interest on the debt. But the fact is that it more than doubled. In 3 years, it went from 20.3 to 46.5% in interest, 46.5% in interest, 46.5% in interest, 46.5 billion we pay just servicing the debt. That is the interest. Only the interest we pay on the public debt. This is not sustainable. So we're gonna have to take all the public and the private debt. My brothers and sisters, it's urgent, it's alarm, it's an emergency. We have to do this. There's no other way. We pay 46.5 billion in interest. That's art. I love that. That's really beautiful. Salutations to the artists who perform this beautiful, colorful. We're going to be able to finance some across North America, more art like this. Across North America, we're going to be able to finance more art like this, more art like this. But this is really beautiful here. So the DRT, my debt refusion theory, also contains monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what they did in the European Union. So the Europeans got rid of their central bank. In the 90s, they created a common currency. The Europeans created a common currency, and they got rid of their central bank. They got rid of their central bank, and they destroyed their own central bank. They destroyed their own central bank, and they created a common currency. They created a common currency, and of course, their common currency is known as the euro, and they created a central bank. The ECB, the European Central Bank. That's what they created back in the 90s. So my DRT theory also includes that theory, which is known as monetary integration theory, of course. So my debt refusion theory, DRT, is the only solution. The motive, the reason, and the belief, because I know for a fact, is the only solution now. There's no solution but my DRT theory, the debt refusion theory, DRT, for the creation of the US. So we're going to take all the public and the private debt, my 10,000, and cross the street here. So my 10,000, I'm going to cross the street here. So my $10,000 to the RBC, that's my debt to the RBC. So I got $10,000 to the RBC as debt. So we're going to take all the public and the private debt, including my 10,000. Oh, now I can pass. Yeah. 23 seconds, 23. Yeah, 20 seconds, man. Oh, yeah, for sure. So my $10,000 in debt, your $10,000 in debt, all the debt, all of it. My $10,000, your coast-to-coast, ocean-to-ocean. So all the public and the private debt, we're going to have to take it all and refuse it. So we're going to take all the public and the private debt, and all that debt is going to be in the billions. And contain my DRT theory, of course, contains monetary integration theory. Monetary integration theory. So that's why we're going to go do it with that. That's why we're going to go do it with that. And that's why we're going to go do it with that XYZ and XYZ. And we're going to go do it with that XYZ. So we're going to go get it on the go. So watch it for the streets. Gonna watch it so that they don't cross the streets here. We gotta go it on the XYZ, and that's why we're gonna go get it on the do, you know. We're gonna get it on the now, man, and that's why they gotta go do it on the now. So it's always gotta watch for my fellow citizens, and I always like to get out of the way of senior citizens. That's my move past. And with Asperger's, I have a tendency, of course, to stare. To stare at people, you know, because it's a symptom which I gotta be working on. Asperger's, I got symptoms. There's no medication for Asperger's, and I gotta be mindful that I'm different. I'm neurodivergent, and that's what I gotta be doing with that, you know. So I gotta be checking on the go when I cross. See, I gotta cross on that proper, man. So we gotta implement the DRT. It's an emergency. There's no way. I gotta get out of the way of my fellow citizens there. So that's what we gotta go doing. So I gotta give a salutation to, you know, the public transportation, and those who build the metro system. I'm gonna credit them some rock and roll, credit them some feet washing, you know. Imagine all that work in the 60s, you know. All the work underneath. Imagine all civilization is a privilege. The metro system, the public systems, the banks, everything we got, all the infrastructure. All this is a privilege, you know. This walkway here. We gotta go do it on the go. So
I gotta go do it on the XYZ, you know. Gotta cross the street safely with that and going to the mountain, man. To the mountain, you know. That's why we gotta go do it on that, you know. So I get out of the way of fellow people, you know, because, you know, I'm weird, you know, weird, socially divergent, and gotta get it on the XYZ like that, you know. So that's what I gotta be doing. The DRT, debt refusion tea for the creation of the UE, is the only solution. There's no other solution now where we are, because we pay so much interest. So this is one of my main theories to be implemented. Power of the DRT is the only solution, but it's not just power. It's not just that. It's because we have no choice. Now where we are with the public debt, the fact that we pay 46.5 billion in interest, that's the amount of interest we pay. That's a billion has 9 zeros, so it's 46.5 billion. It's more than doubled. So that's 46,000 million we pay the interest only. My brothers and sisters, the system, public financial system, we're not going to be able to finance firefighters, you know, security. We're not going to be able to firefighters, public works, the garbage collection, the compost. That's public services. It takes a public-private partnership. We need the DRT. There's no way around this now. It is what it is. You can argue all you want, but the DRT is the only solution, my brothers and sisters, North Americans. I'm speaking as a Canadian North American, because that's the situation of North America. I know a lot of different places as well, but this is fundamentally what I know and what I am: a North American philosopher, North American artist, North American athlete, North American aspirant, North American mystic, and North American geopolitical theoretical analyst and theorist. North American geopolitical theoretical analyst and theorist, North American geopolitical analyst and theorist. And I'm smiling because I have joy, because I've been suffered, struggled, got scars, survived so many things, and Asperger's, have been misunderstood and what have you, but it's the DRT has to be implemented. I present the solution, a paradox, because being an aspirant, my obsessive interest is geopolitics. So the DRT comes because when you study geopolitics, you got to know a little bit about public finance. So knowing a little bit about public finance gives you a little bit of that. You have to know a bit about public finance when you study geopolitics, because it's part of geopolitical theoretical analysis. It's part of geopolitical theoretical analysis, you know. It's part of it. So the DRT stands for D-debt, R refusion, T for theory. D-debt, R refusion, T theory. D-debt, R refusion, T theory. The debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. So yours truly for the creation of the UE, that is what it is with that. So we're going to have to take all the public and the private debt. So I got $10,000 in debt. $10,000 in debt, $10,000 in debt. Is my private debt as a private citizen. So my debt is 10,000, my debt is 10,000, and that's what it is with that. So we're going to take it coast to coast, all the debt, public and private debt. We're going to convert it to US dollars. We're going to convert it to US dollars. We're going to convert it to US dollars, you know, to US dollars. To US dollars. We're going to do the conversion to US dollars, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, world export, international affairs, and tourism, you know. Still is the number one currency in the world. I got to give a shout out to the construction workers who build that, and, you know, I will to build my own complex. And for us, public-private partnership, the North American Integrated People's Coliseum, the North American Imperial People's Coliseum, and the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, and that's what it is with us. So that's what we're gonna get doing with that. And XYZ, it is what it is now. We gotta get doing with that. And the DRT, debt refusion, increased monetary integration, it is the only solution. 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 So that's what it is with that. That's what it is with that. So we're gonna take it all, do all the public and the private debt, do all the public and the private debt. And that's what we're gonna get it on the go. So that's what it is on the go. That's what it is with that. So we're gonna get doing with the DRT. Debt refusion theory is the only solution. Is the only solution. So there's no solution but that. But that. So we're gonna take all the public and the private debt. 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 It's going to be in the trends. That money is going to be the initial money supply. That money is going to be the initial money supply. That money is going to be the initial money supply. So all the public and the private debt, that money is going to be the initial money supply. The initial money supply. The initial money supply. That money is going to be the initial money supply. That money is going to be
the initial money supply. Look at that beautiful machine. Wow, I always see I'm fixing now. See, Asperger's how it works. Asperger's, of course, how it works, of course, is gonna get it on the go, not an XYZ, and we're gonna get it on the go, we're gonna get it on the go for now. So that's what it is with that, that's what it is with that. So it is what it is, so we're gonna get it on the go, So the DRT debt refusion theory, we're gonna get doing on the go, on the now, so we're gonna get it on the do, you know, so it is what it is with that, so that's what we're gonna get doing, you know. It is something which we gotta implement. There's no solution now. Now where we are now, there's no solution. It has to be implemented. There's no other solution. So I'm gonna discuss it now here while I wait for the light to turn. So we're gonna take all the public and the private debt. So my private debt, your private debt, our private debt, all the debt, we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna get it doing on the XYZ, so that's how we're gonna get doing on the XYZ, so we're gonna get it on the doers and thinkers and butchers and bakers and thinkers and doers and bakers and butchers in the sunlight. Rock and roll 24/7 as I go. Get that black and white and rainbow, get that black and white and rainbow. Get that black and white and rainbow is the DRT, as you know, gotta be implemented. So we're gonna take all the public and the private debt. My 10,000, your 10,000, coast to coast. All that money converted to US dollars is gonna be the initial money supply. It's gonna be the initial money supply. The initial money supply. The initial money supply. The initial money supply for a new central bank. For a new central bank. The initial money supply for a new central bank. The initial money supply for a new central bank. So all the debt, public and private debt would be the initial money supply for a new central bank. Would be the initial money supply for a new central bank. Will be the initial money supply for a new central bank. Will be the initial money supply for a new central bank. It's going to be in the trillions. We're going to set an interest rate level of 10% maximum. So all the debt, Canada first, US, Mexico, Haiti, North American Civilization Complex, all the debt, public and private debt, including my 10,000, converted to US dollars, all that debt is going to be the money supply, the initial money supply for this new central bank. I'm going to turn my head left or right because sometimes the brakes, you know, they're not that good, so you gotta be careful, So I gotta turn my head, because what if the citizen presses the accelerator, blah, blah, blah. So when I'm in the public, I got other responsibilities, duties, and obligations. I got other responsibilities, duties, and obligations, you know. So that's what it is with that, and we're gonna take all the public and the private debt, my 10,000, yours. I'm excited because it's the only solution, and it is the solution. It's a paradox. So all the debt, gonna convert it to US dollar, we're gonna add it all up, Canada, US, and because I told you before, my DRT contains what? Monetary integration theory. So my financial theory, known as the DRT for D-debt, R refusion T for theory, contains monetary integration theory, which is exactly the theory which was done and implemented in the European Union. So all the debt is gonna be converted to US dollars, added with the US dollars, Mexico. That money is gonna be the initial money supply for a new central bank. That money is gonna be the initial money supply for a new central bank. So all that money is gonna be the initial money supply for a new central bank, 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 right? Beautiful roses. For a new central bank, for a new central bank, for a new central bank. And we're gonna set an interest rate level of 10%. It could be less, 3.33, 7.18, 7.18, 7.18, 4.18, 3.33, 1.56, 1.56, 1.50, below 10%. And that's the only solution. There's no other solution. There's no other solution but the DRT to create the UE, The U is going to be the value of the new currency based on the US dollar. Stands for U dot universal E dot exchange unit. The UE, value of the US dollar. All that money, we're going to be able to rebuild the infrastructure of the North American Collective. So the U dot universal E dot exchange unit. The UE. U dot universal E dot exchange unit. The universal exchange unit. We're gonna set an interest rate of 10%. With that money, we're gonna be able to rebuild
the infrastructure of North American civilizational complex. We're going to be able to mass finance citizens tourism. We're going to be able to finance, of course, people to work out, train, exercise. We're going to be able, of course, to build defense complex and support the dancing goddess in the Dragon Kingdom. And we're going to be able to do it on the XYZ. So that's what it is with that. And that's what it is with that. That's what it is with that. So that's what it is with that. So that's what it is with that. So we're going to get it on the go. So we're going to create the Dewey and we're going to play defense like that hardball ball, We're going to create that defense and cross the head here, left to right. And we're going to play that defense, defense. Coast to coast, open some mountains like that Cheyenne Mountain, and we're going to get it on the go now. So can I encourage people to work out, train, exercise, and they're doing a little bit of XYZ, and that's what we're going to get doing with that, So we're going to get doing with the doing, and the doers with the thinkers, and we're going to implement the DRT is the only solution. The DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. That's what it is. There's no solution for it but the DRT. The DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE. You can argue all you want. We're going to take all the public-private debt. That money is going to be the initial money supply. We're going to create a new currency called the UE. That's how I'm calling my Scorpio brother Bill Gates. Black Rock, Blackstone is another Scorpio. Here's Larry Fink. Another Scorpio, of course, is Joe Biden. 3 Scorpios, could be Sagittarius, all sorts, and the children are dancing joyous. That's what's important at the end of the day. Let me see, got some water. It's autumn, so no more water, but still I'm grateful for those who build it because I got it in the spring, I got it in the autumn, and the children are joyous, they're happy, and that's what is important. The children are joyous, happy, so that brings me a little bit of joy, a little bit of happiness for them. So that's what it is with that. Let them be free, secured, and freedom got to be assured, and it's for the youth, for the youth. And the DRT, the debt refusion theory, brothers and sisters, is the only solution. You can argue all you want, but there's no other solution but the DRT. There's no other solution now. I repeat it because it's important, it's urgent. The DRT has to be implemented for the creation of the UE, the universal exchange, and a new currency based on the value of the US dollar. And of course, I will to paint the benches here and of course on the mountain. We got to put some color on them. It's been more than 44 years they haven't been painted, and those benches also. So please do not pollute us. If you go to the mountain, we got to get that drilled there, and always gonna get that important for the squirrels, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, 24/7. We're gonna switch a little bit to that French because we're in la belle province, and gonna get it for another video. Gonna cling an hour and gonna switch up a little bit of that French. Hey, bienvenue à la marche de votre dragon arc-en-ciel. Je vous encourage à l'entraînement physique. On s'en va à la montagne première. Marche à la montagne de soeur. Après les élections, puis avec mon nouveau téléphone que j'ai été financé par une amie qui mérite d'être 7 fois plus riche que Céline, puis Oprah, puis que Beyoncé, puis que bien sûr mec italienne, puis bien sûr que Kim Kardashian. C'est fort, le chiffre apprécié, ça va vite. Je vous encourage à l'entraînement physique. Et puis bien sûr, c'est du rock&roll, la géopolitique, puis l'entraînement physique avec la danse qui est mon sport préféré 24/24 de ma grotte. Oups, merci les travailleurs publics qui ont fait ce beau petit coin pour faire de l'entraînement. Et il faut en profiter, c'est une belle journée, mais je m'en vais jusqu'en haut de la montagne, mais je vais toujours de méditation pour ceux qui ont bâti cela là-bas. C'est bien sûr une chose qu'ils ont faite, puis c'est de l'exercice que vous pouvez faire bien sûr ensemble. Vous pouvez faire des exercices là-bas vous-même, puis c'est des exercices bien sûr qu'il faut que vous fassiez bien sûr là-bas. Puis je me sens mettre de la couleur bien sûr là-dessus, c'est de la couleur bien sûr que je mets de moi-même. Je mettrai quelque chose de rouge, bleu, blanc, puis arc-en-ciel. Puis je vous encourage à faire l'entraînement physique et regarder le travail public. Ça en prend, ça en jette des feuilles. C'est l'automne, en novembre. Les travailleurs publics avec les machines qui ont fait de la construction, ils viennent de bâtir, construire. D'autres. Ils viennent de bâtir d'autres constructions là-bas, puis pour les enfants, pour les jeunes, puis ils voient qu'ils sautent déjà. Ça, c'est nouveau. Fait que, le banc a de couleur, puis ces bancs-là, ils ont besoin de la peinture. Moi, sur le Mont-Royal, je suis prêt à faire du bénévolat. Pour l'embellissement du public. Ça en prend du privé, puis du public, puis soutenir mon rêve. Mon rêve est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement ça, quand je fais appel, puis je dis, soutenez mon rêve. Le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse, le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Et fondamentalement un appel à un partenariat public-privé.
à travers la belle province, puis le Québec, puis l'île de Montréal, là, puis on s'en va vers là, puis j'aime bien ce bâtiment là-bas dans le coin. Je trouve ça beau. Il y a des architectures intéressantes à travers l'île de Montréal. Ben, c'est comme un petit pays, hein? C'est 2,5 millions. Fait que ça a tellement de choses à voir, là, juste sur l'île de Montréal. Là, ça va en prendre tellement de temps pour le voir, puis pour faire bien sûr dans cet entraînement. Puis c'est bien sûr des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Mais c'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse moi-même ici. Puis c'est de l'entraînement physique que je fais. Puis des marches à ma deuxième maison, le Mont-Royal, je pense. Hey, ça fait déjà une semaine que je suis pas allé. D'habitude, je vais à toutes les semaines, toutes les fois, mais c'est rare, tu sais. Je commence à me manquer, là. Mont-Royal, c'est ma deuxième maison. Je vous en prie de ne pas polluer si vous allez là-bas, dans la forêt, que j'adore y aller faire l'entraînement physique puis la boxe. Puis aujourd'hui, c'est Dragon contre Trump. Pas Trump, j'aurais voté Kamala Harris. Vous savez, moi, je suis un mystique, je crois à la réincarnation. Puis j'étais né 3 fois aux États-Unis après 1776. Puis bien sûr, 2 fois, j'ai été né homme, une fois j'étais né femme. Maintenant, vous avez 55 ans, des fois, messieurs, madame, en arc-en-ciel de dragon, vous chantez pour les dans les ailes, le Québécois, baisser les travailleurs publics, qui change les aqueducs, et puis qui ramasse les poubelles, qui ramasse les poubelles, ça jase, ça placote, ça fait des pompes, ça change des couches dans les garderies, merci. Je dis quoi? Ça fait des logiciels, ça prend du cerveau puis des muscles. Puis on peut pas se baser juste sur Louis Cyr, avec la force, ça prend de ma Céline, du puis de la douceur, avec la beauté et l'amour, hey, on fait un peu de rock&roll, là, c'est 24/24. Puis, vous savez, je suis sur le spectre de l'autisme, que j'ai une condition qui s'appelle l'autisme hautement fonctionnel, soit l'Asperger's, ça fait bien sûr que j'ai des intérêts obsessifs. Puis dans ces choses comme le rock'n'roll, la géopolitique, c'est constamment, c'est 24/24. Avec moi-même, ces choses-là, c'est vraiment une constance, c'est vraiment constamment, c'est depuis des années, bien c'est sûr, c'est le rock'n'roll, la géopolitique, puis je dois dire, bien sûr, que j'ai prévu, bien sûr, la situation actuelle, bien sûr, j'ai prévu une conflagration internationale, soit une 3e guerre mondiale en 2019. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est le 7 novembre, je suis jovial, mais je suis quand même en stress financier. J'ai eu de l'emploi durant la COVID, mais à cause de l'Asperger, c'est encore beaucoup de mal-compréhension, tu sais. On est mal compris, on est une minorité quand même, tu sais. Puis il y a beaucoup de mal-compréhension vis-à-vis c'est quoi exactement l'Asperger. C'est des choses, bien sûr, que je dois moi-même, je vis avec. C'est vivre avec l'Asperger, l'autisme hautement fonctionnel, comprendre mes symptômes parce qu'il n'y a pas de médicaments, tu sais. Il n'y a pas de médicaments vis-à-vis de ma condition, c'est juste faire la gestion de mes symptômes, comme ne pas utiliser des mots trop sophistiqués intellectuels, la répétition, l'école Elia, ne pas répéter exactement les mêmes mots que quelqu'un dit. C'est ça l'Asperger. Et donc je vis avec dans ces choses-là, puis je dois vivre avec quand même, fait que je fais attention, puis il faut que je sois quand même conscient de ces choses-là, puis que j'ai une neurodivergence, puis une différence, puis vivre avec, faire la gestion de mes symptômes, puis j'aurais aimé, bien sûr, qu'est-ce que j'aurais aimé beaucoup aujourd'hui faire? Si j'aurais été multimillionnaire, j'aurais aimé quand même traverser la belle province, le Canada puis le Québec, puis j'aurais été multimillionnaire, milliardaire, j'aurais aimé ça, y aller bien sûr de côte à côte, puis donner des dons de 44 718, c'est un chiffre que j'ai calculé pour pouvoir survivre 3 ans, pour prendre un appartement, pour faire la location d'un appartement, pendant 1 an, 2, 3 ans, puis pouvoir se nourrir sans travailler, pour la réhabilitation de certains citoyens qui sont dans le besoin, de certains citoyens qui sont dans le besoin. Si je serais millionnaire, milliardaire, c'est ça que je ferais moi-même. C'est les choses que je ferais moi-même. C'est les choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse. Puis j'adore ça, le rouge, voir le rouge, bien sûr. Puis c'est des choses moi-même que je dois traverser la rue prudemment. J'ai des obsessions un peu avec ça. Je tourne ma tête 2-3 fois, puis je suis super conscient que dans le public, j'ai des responsabilités additionnelles, puis que j'ai pas les mêmes responsabilités que chez nous, puis c'est that's all avec ça, rock'n'roll, puis je vis avec. Je dois faire la gestion de mes symptômes d'Asperger's, puis avec nous, les Aspergers, il faut nous le dire directement, juste nous le dire, puis that's all rock'n'roll, c'est
plus la mettre, genre, il faut juste nous le dire directement, puis on comprend, on prend action, préaction, puis c'est juste ça. That's it, that's all rock and roll, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça, puis les jeunes ils jouent, puis ils sont là à faire la gestion, puis ils font la gestion de mes symptômes moi-même quand je marche, mais j'adore ça les voir qui s'entraînent, puis qui font l'exercice physique et ils portent le rouge en plus, et puis ça fasse bien sûr de l'arc-en-ciel avec le dragon qui chante pour les jeunes, la jeunesse. Dans le soleil, que ça danse, puis ça bouge, puis ça avance, puis ça bouge, puis ça avance, puis ça bouge pour le travail, puis qu'il faut pas. J'aime pas la violence, tu sais. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence, je préfère faire bien sûr la gestion de mes symptômes, puis l'agression, ben il faut faire du sport, puis faire du sport, mais si j'aime pas la violence, c'est mieux faire l'entraînement physique, c'est l'entraînement physique, bien sûr, puis gotta get it on the go, get it on the go, get it on the go, c'est des choses comme ça qu'il faut que je fasse, puis l'entraînement physique, c'est super important, mais j'aime pas la violence, j'aime pas la violence, j'aime pas la violence, j'aime pas la violence, puis c'est des choses que moi je vis avec ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est des choses qu'il faut que je vois moi-même, puis la gestion, l'entraînement physique, c'est quelque chose que je vis avec, et puis c'est des choses comme ça, bien sûr, il faut que je vis avec, bien sûr, puis comme je dis dans le dragon, on fait la canalisation de l'agression avec des pompes et des câlins, canalisation des pompes et des câlins, puis la danse puis l'entraînement physique, puis c'est des choses comme ça, bien sûr, qu'il faut que je fasse, bien sûr, des choses comme ça, puis il faut que je fasse, bien sûr, des choses comme ça, moi-même, c'est des choses comme ça, bien sûr, qu'il faut que je fasse, donc il faut que je rentre, bien sûr, jusqu'à la montagne, et bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, en faisant l'entraînement physique, puis j'admire la jeunesse. C'est pour eux autres, pour la défense, pour le collectif, puis bien sûr pour le collectif, c'est les enfants de l'appel du royaume. Mon rêve, bien sûr, c'est le royaume de la déesse et du dragon qui danse, fondamentalement un appel à un partenariat public-privé, puis c'est super important, bien sûr, de faire l'entraînement physique, puis de faire la maîtrise, tu sais, de ses impulsions par faire la canalisation de ces choses dans la vie qu'on vit avec. Et c'est l'amour, il faut avoir l'amour pour la jeunesse, l'amour pour les pompiers, les boulangers, puis c'est ça que ça prend, l'amour, tu sais. Pas tout l'argent, ça sert à quelque chose, mais c'est de l'amour aussi, bien sûr, puis qu'il faut que se fasse, puis les enfants, mais les jeunes, la jeunesse pour eux autres qu'on doit défendre. Puis moi, mes principes, c'est fondamentalement pour la défense seulement, tu sais. Défense seulement. C'est pour la défense, pour eux autres, les jeunes, puis ceux dans les garderies, puis les aînés aussi, parce qu'ils ont bâti les centrales d'Hydro-Québec, ils ont tout bâti les fermes, ils ont tout bâti la civilisation de l'Amérique du Nord. Bien sûr, tout bâti la civilisation de l'Amérique du Nord. Fait que c'est pour les jeunes, pour les autres, puis super important de maîtriser l'agression, puis faire du sport. Sportsmanship, et moi-même, j'aime pas la violence, mais c'est juste pour la défense, j'utiliserai la force pour la défense. Pour les défendre de côte à côte, pour vous défendre, vous, tu sais. Même mon premier ministre, tu sais, veut pas. C'est mon oncle, puis des fois je suis 50-50, 40-60, des fois 90, des fois 0, 0, mais c'est sur des choses de chaque point, mais c'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse, puis bien sûr des choses qu'il faut que je fasse moi-même, tu sais. Mais je vous défendrai, c'est sûr, dans mes théories de géopolitique, c'est pour la défense de côte à côte, complètement intégrale pour la défense de côte à côte, et bien sûr, c'est pour les choses que je dois faire moi-même dans ces choses de gestion de l'agression, puis de gestion, bien sûr, de ces choses qu'il faut que nous-mêmes, on comprend, on a de l'amour, de la compréhension, parce qu'on ne peut pas se baser juste sur le sport, sur la force, sur la force et sur des choses comme ça. Il faut avoir, bien sûr, une compréhension, puis de la douceur, puis l'amour, puis le doux, puis le savoir-faire, puis le cerveau, puis les muscles. On ne peut pas se baser juste sur la force, puis la violence, puis des choses comme ça. La violence, j'aime pas la violence. Ben, l'agression, tout ça, c'est faire la maîtrise, faites l'entraînement physique, faites le sportsmanship. Puis j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. Ben, à cause que j'ai vu, puis j'ai fait une analyse, c'est ça que je fais, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, indépendant, mais j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Ben, pour faire un résumé, j'ai dit, bon, c'est ça, j'avais prévu que, vu et dû au fait, bien sûr, qu'ils n'ont pas été capables de régler leurs problèmes du 20e siècle, ils n'ont pas été capables de régler leurs problèmes du 20e siècle.
Ils se sont rendus, il va y avoir un département amour aux pompiers, rendez-vous Saint-Sauf. Salutations à nos pompiers, il faut qu'on les aime, les pompiers, les boulangers, les carpentiers, les infirmières de la jeunesse, il faut avoir l'amour. Quand je dis, ben, quand j'ai traversé le Canada en 2017, ça a sorti de la dépression, ça a sorti de la dépression, ça a sorti de la dépression, puis j'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, puis l'Amérique du Nord, que j'appelle le Collectif nord-américain. J'étais en dépression, j'étais suicidaire, je vis avec mes cicatrices, j'ai souffert, j'étais en dépression avec l'Asperger's, l'autisme hautement fonctionnel, mais je viens parce qu'il y a plusieurs diagnostics, plusieurs personnes qui m'ont diagnostiqué avec l'autisme, hautement fonctionnel, l'Asperger's, et je dois vivre avec, là, je dois vivre avec. Fait qu'il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Puis that's it, that's all avec ça, tu sais. C'est des choses que moi-même, il faut que je fasse, tu sais. Puis ça prend... Hein? Il faut faire, hein? Des fois, ça prend... Des fois, les paroles, tout ça, c'est bien beau, la théorie, mais il faut mettre bien en pratique des choses comme l'entraînement physique. J'ai commencé à m'entraîner quand j'ai sorti de la dépression en 2017. En 2017, bien sûr, en 2017, j'ai sorti de la dépression, bien sûr. J'ai traversé le Canada de côte à côte, ça m'a fait sortir de la dépression. J'étais suicidaire, en dépression, tu sais, c'est des choses irrationnelles des fois. Puis avec la remise rétrograde, tu sais, j'ai déménagé d'une place, il y avait beaucoup de moisissures. Il y avait beaucoup de moisissures, j'ai failli mourir là-bas. Je pense que j'aurais été mort ou en prison, j'étais mort en prison. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à apprécier les choses, la gratitude. J'ai traversé le Canada. Puis je fais appel à la Fondation Financement pour que les gens soient financés, hein, pour que les gens soient financés, hein, à traverser le Canada, à traverser l'Amérique du Nord. Le tourisme, qu'est-ce que j'ai composé? Un document qui c'est un appel à un partenariat public. C'est un document qui s'appelle intitulé comme un gros titre, l'initiative pour la fondation du partenariat public-privé. L'initiative pour un partenariat public-privé pour la fondation du tourisme intégral. Fait que dans le fond, c'est qu'est-ce que c'est? C'est pour faire la fondation du tourisme. Pour faire la fondation du tourisme. Le tourisme, bien sûr, dans certaines perspectives, pour financer les citoyens par un partenariat public-privé. Puis maintenant, je vais discuter la théorie de la refusion de la dette parce que c'est super important que je la discute. La théorie de la refusion de la dette, c'est un paradoxe. Je vous présente la TRD. Vu au fait, bien sûr, que c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Puis ça, c'est un paradoxe à cause de l'autisme hautement fonctionnel. L'Asperger's, bien sûr. L'Asperger's, à cause que mon intérêt obsessif, c'est la géopolitique. Quand on étudie dans la géopolitique, mais il faut savoir un peu des finances publiques. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la seule et unique solution, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je mets pourquoi je le dis, celle-là? Mais c'est vu au fait hein, qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique canadienne. Ah, je vous répète, 46,5 milliards. Ça, c'est 46 000 millions, mes chers. 1 milliard, c'est en 9 zéros, ça. Imaginez-vous, là, 46,5 milliards. 46,5 milliards qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est 46,5 milliards qu'on paye sur la dette publique. Là. C'est tellement chose qu'on paye sur la dette publique. C'est 46,5 milliards là, qu'on paye sur la dette publique. C'est sur la dette publique, sur la dette publique. Et c'est des choses comme ça qu'on paye sur la dette publique. Là. C'est rendu un chiffre énorme. Là. C'est rendu 46,5 milliards là, d'intérêts qu'on paye sur la dette publique. Là. C'est un chiffre énorme, ça. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Et je vous l'ai dit vraiment directement, c'est un paradoxe, mais il faut faire de l'implémentation, c'est urgent. L'Assemblée nationale, le Parlement, l'Amérique du Nord, les Nord-Américains qu'on s'unisse pour le rêve de votre dragon arc-en-ciel qui se manifeste comme le partenariat public-privé, puis que j'appelle le royaume de la déesse et du dragon qui danse. Il faut faire l'implémentation de la TRD. On paye 46,5 milliards juste service de la dette, puis l'intérêt sur la dette, là. En 2025, on ne pourra pas payer les services publics, les pompiers, on ne pourra pas payer les pompiers, on ne pourra pas payer les aqueducs, les travailleurs publics. Hey, en 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est rendu 46,5. Ça a plus que doublé en 3 ans. Payer l'intérêt sur la dette publique, payer l'intérêt sur la dette publique, payer sur la dette publique, l'intérêt sur la dette publique. Ça a plus que double. Mes chers Québécois et Québécois, je vous dis, c'est un paradoxe, mais il faut faire l'implémentation de la théorie refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner pendant 7 ans, 3 ans et demi, 1 an, 5 ans, 44 ans et plus.
93 ans, quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est quoi la TRD? C'est théorie refusion de la dette. Ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration citoyenne, la théorie d'intégration citoyenne. Fait que ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration, correction monétaire. Théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Je vais juste prendre un petit journal ici. Une note-tu? OK. Juste en prendre un. Faire un peu de lecture là, chez nous. Hein? Tourner ma tête de gauche à droite quand je traverse, car et juste. Faites attention sur la route, des fois les freins ne fonctionnent pas. Des fois le citoyen, à cause du soleil, le pape, mon frère, le soleil c'est pas mon frère, c'est mon roi, le pape, le soleil, ça c'est mon pape, le roi. Moi j'ai un pape en haut, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest à chaque jour, fait que ça c'est mon pape à moi. C'est mon pape à moi, le soleil qui nous chante, le dragon, l'arc-en-ciel, la belle promesse, les mains dans les airs pour la danse. La TRD c'est la seule et unique solution, il n'y a pas d'autre solution là. Bon, comme je vous ai dit, on paye 46,5 milliards d'intérêts, c'est 20,3 fois 2, c'est 40,6. Sur l'île de Montréal, la métropole, puis à travers l'Amérique du Nord, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre choix. Oui, c'est un paradoxe que je vous présente. Hein. La théorie, ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, les Européens en Europe, ils ont fait la création d'une banque centrale commune, la Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe. Ils ont fait la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, et puis c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, nous-mêmes. Hein. Et il faut que je laisse mon frère courir, puis l'entraînement physique. Et bien sûr, la théorie d'intégration monétaire, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe avec la création d'une banque centrale, les Européens. Les Européens ont fait la création d'une banque centrale, la Banque centrale de l'Europe. Ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie, l'euro. Ils ont fait de la Banque centrale de l'Europe. Et bien sûr, ils ont fait de la Banque centrale de l'Europe. Fait que nous, on va faire pareil. Fait que ma TRD, ça inclut la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et bien sûr, c'est des choses comme ça. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Hein? Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, là. Il n'y a pas de solution. Où qu'on est rendu maintenant, aujourd'hui, en 2024, le 7 novembre, on est aujourd'hui le 7 novembre, aujourd'hui. Fait que c'est la seule et unique solution. 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 C'est ça. That's it, that's all. Puis c'est ça. Et je me tasse. Sont jumeaux? They're twins? No, they're friendly though. They're friendly. You can say Yeah, hi. I love them from afar because if I get them too close, I get allergic reactions. Oh, I'm sorry. But not poodles, not poodles. You're complimentary because he's 10 and she's 3. I love them, but poodles I can pet. Yeah. Poodles- No, I understand. Just the certain fur, the Yeah. thickness and the length, Yeah. I sneeze if I get my face too close. No, it's- But they're beautiful. Thank you. Thank you so much. Love you later. Take care. Bye bye. La belle citoyenne qui vient de dire, mais parce que certaines espèces de chiens, si le poil trop long ou épais, ça me rapproche du nez puis j'éternue là. Je commence à éternuer, j'ai comme des réactions un peu allergiques là. Fait que j'éternue, fait que pour ça je l'ai dit que. Puis elle a fait un effort, j'apprécie faire l'effort d'étirer un peu, puis je l'ai dit, puis faut que je le dise. Sauf les poudres. En tout cas, c'est important la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette, il ne faut pas que je dévie. Fait que ma théorie de la dette, refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Tu sais, en Europe. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe. Fait que c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, les Européens, ils ont fait de la création d'une monnaie d'échange commune, l'euro. Fait qu'on va prendre la même chose, on va faire la même chose, mais ça inclut la TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Ma TRD. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, bien sûr, toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000 de côte à côte, toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. Fait que mon 10 000, ton 10 000, toute la dette publique-privée de côte à côte, incluant mon 10 000. Ça va être toute la dette de cette manière de faire, bien sûr. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il
pour faire l'implémentation. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Fait que toute la TRD, théorie de la rediffusion de la dette, théorie de la rediffusion de la dette, c'est ça qu'il faut faire. Fait que toute la dette publique-privée, mon 10 000 à Banque Royale du Canada, j'ai un 10 000 de dette. J'ai un 10 000 de dette. J'ai un 10 000 de dette, moi. Fait que mon 10 000, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, de côte à côte. Toute cette dette-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis. Car, et vous faites que le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie de choix et de change pour le commerce global, les finances internationales, l'import, l'export. C'est encore la devise de choix, numéro 1 dans le monde. Fait que tout ça, on va convertir toute cette dette-là dans la dette des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, on va faire la conversion. On va faire la conversion. Tout cet argent-là, on va faire la conversion de la dette publique-privée. Cet argent-là, on va le mettre ensemble. Ça va faire la fondation d'une nouvelle banque. C'est pour ça que je vous ai mentionné que ma TRD, théorie de la rediffusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens des années 90, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Les Allemands, ils ont détruit leur banque centrale, ils ont détruit leur monnaie. Les Italiens aussi. Ils ont fait la création d'une banque commune, la banque commune européenne, pour mettre en circulation l'euro. Nous, on va mettre en circulation l'UI. Puis en anglais, c'est pareil, UI. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. L'unité d'échange universelle. Fait que l'UI, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, le UI, la unité d'échange universelle. Fait que toute cette dette-là, publique-privée, incluant mon 10 000, ton 10 000 de côte à côte, ça a fait la fondation d'une nouvelle banque. Tout cet argent-là, converti dans la devise des États-Unis, ça va faire la conversion. Tout cet argent-là, ça va faire la conversion. Toute la dette publique-privée, ça va être une nouvelle monnaie en circulation. Ça va être énorme parce que la dette publique, moi j'ai 10 000 de dette à la Banque Royale. Fait que mon 10 000, ton 10 000, côte à côte, toute la dette, ça va être un chiffre énorme. Fait que toute cette dette-là, ça va être une nouvelle monnaie. On va faire la création d'une nouvelle monnaie, appelez-les basée sur la valeur du dollar des États-Unis. C'est pour ça que, rappelez-vous, j'ai dit on va faire de la conversion de toute la dette publique-privée des États-Unis, du Canada de côte à côte. On va convertir dans la devise des États-Unis. Canada premièrement, après ça États-Unis, puis s'ils veulent Mexique, Haïti, Cuba, pour l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, parallèlement à l'Europe. Fait que ça, tout cet argent-là, ça va faire la fondation d'une nouvelle monnaie. L'argent en circulation initiale, ça va être tout cet argent-là, la dette publique-privée. On va mettre un taux d'intérêt de 10 %. Ça ne peut pas être plus que 10 après ça. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 9,3, 6,1. En bas de 10, par principe. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, bâtir des parcs publics, financer les gens à faire l'entraînement physique et bien sûr, financer le tourisme et plus de choses, mais fondamentalement, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire bien du travail public. C'est un partenariat public-privé, mais il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution, ma chère. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. That's it, that's all. On paye 46,5 milliards là, d'intérêt sur la dette publique. On va être incapable de payer les services publics. Le ramassage des poubelles, du compostage, du recyclage, le travail public qui change les aqueducs, les nids de poules. Tout ce qu'il y a à faire avec le travail public, là, on paye 46,5 milliards. Ça a plus que doublé. C'est sûr qu'à cause de la COVID, puis je l'ai eu la COVID, je l'ai survécu. Ça va faire 5 ans. Je l'ai eu en février-mars 2020. Je
suis mort de la COVID, je viens retourner en arrière, mais c'est that's all. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse la gestion moi-même, tu sais. Moi-même, tu sais. Il faut, je suis joyeux, mais parce que c'est la solution, puis avec l'autisme monofonctionnel, l'Asperger's, ben, c'est des choses comme ça qu'il faut que moi-même, on se base sur des solutions, tu sais. On se base sur des solutions. On est basé plus sur des solutions que d'autres choses, puis on offre de la compassion par l'action. Puis vous voyez, on est fixé sur certaines choses, détails, que d'habitude, certains gars, certaines personnes ne prêtent pas attention. Fait que moi, je prête attention. Maintenant, ce chiffre-là ici, c'est écrit DOT, ligne C2, DOT, ligne C2, DOT, ligne C2. Fait que tu vois, ils sont en train de rire. Ouais, je sais que c'est bizarre, c'est étrange, mais c'est ça l'Asperger's. L'autisme mouvement fonctionnel, c'est ça. On paye l'intérêt, on regarde certains détails que le monde, ils disent comme « Hein, ça sert à quoi? » Mais parce que nous, on médite, c'est quoi ce chiffre-là? Ça a-tu un but? Ça sert-tu à faire une classification? Ça sert-tu à faire une classification de quelque chose? Ça classe-tu quelque chose? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est quoi le système? C'est des choses comme ça, bizarres un peu. On est concerné avec certains détails. C'est un peu bizarre. Puis on voit la pyramide là. Puis c'est la pyramide de Montréal, là. On va pouvoir rebâtir l'infrastructure, financer les travailleurs publics. Ah, c'était un beau camion, ça. Vous voyez, maintenant, je suis fixé sur le chiffre 135 que j'ai. Fait que ça, c'est l'autisme. Je me demande, ça sert-tu à quelque chose, ce chiffre-là? Ça a-tu une classification? C'est-tu pour le chiffre en circulation? C'est-tu parce que c'est combien de dimensions? Ça sert-tu à faire une classification technique, mathématique? C'est bizarre un peu, l'Asperger's, mais c'est des choses comme ça, bien sûr, avec l'autisme fonctionnel, bien sûr. Que moi-même, il faut que je vis, tu sais. Là, j'ai quelque chose dans l'œil, mais... Hey, faites l'amour à soir avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant avec consentement. Câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant, donnez-vous un câlin comme jamais vous l'avez fait auparavant. Puis qu'on est proche de la montagne, le soleil, mon papa qui chante, puis je suis content parce que je sais, j'ai vu du monde qui se tiennent par la main, qui se donnent des bisous, des câlins, des jeunes joyeux, jovial, puis c'est pour eux autres, je ferai pour la défense, pour vous défendre de côte à côte, c'est sûr. Mes initiatives, protocoles pour l'armée de la déesse et du dragon qui danse, pour le 21e siècle, de l'Amérique du Nord, le collectif pour la défense seulement. On va faire pouvoir bouger bien des montagnes avec la défense, mais c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, puis c'est un paradoxe. Moi-même, maintenant, mon seul stress est financier. Mon seul stress est financier, mon seul stress est financier, mon seul stress est financier maintenant, mais... Mon travail sur YouTube, puis je fais du travail indépendant, géopolitique indépendant, bien sûr, de 24 sur 24, là, la danse, le rock&roll, puis c'est des choses, bien sûr, que je veux faire affaire avec tout ce qu'ils veulent, par volonté, par amour, puis par affaire. Par amour et par affaire. Par amour et par affaire. Je dois saluer, bien sûr, les travailleurs publics, puis on va pouvoir construire... plus d'électrique, des autobus électriques. Sur l'île de Montréal, la métropole. C'est bien sûr des choses que moi, je fais toujours en méditation du point de vue intégral de comment je fonctionne en tant qu'ASPI, un citoyen qui a l'Asperger's, qui a mon intérêt, puis je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis la géopolitique, c'est 24 sur 24. Puis mon cerveau, c'est constamment... faire de la géopolitique. Même maintenant, tu sais, je fais une méditation de la géopolitique dans le cas d'une autre crise, puis une autre guerre possible, soit quelque chose que ça peut déborder, bien sûr, dans le sud de nos voisins. Puis moi-même, quelqu'un qui avait servi dans l'armée des États-Unis 2 fois, 156 ans à part, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis toujours en point de vue intégral de côte à côte, puis toujours la méditation de ce point de vue de sécurité, de défense, puis de savoir de côte à côte la production alimentaire, les chaînes logistiques, les camionneurs, puis jusque dans les garderies où ça change les couches. Hein. Je mettrai un autre protocole, tu sais. Vous voulez mettre un uniforme, bien, il faudrait que vous ayez changé les couches, mes chers. Ça, c'est un nouveau protocole pour l'OTAN, parce que c'est eux autres qu'on défend, pas des mercenaires. Je veux rien savoir avec des mercenaires. Fait qu'il faut que je fasse moi-même, bien sûr, des choses pour faire pour la défense dans le contexte intégral de l'Amérique du Nord, l'OTAN, le NORAD, l'OTAN puis le NORAD. Puis là, je peux traverser, mais je regarde toujours la gauche à droite parce que tu sais jamais, tu sais.
imaginez-vous, le citoyen, ça pèse sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein. C'est possible. C'est la terre de la création de Louis. Let's go! Bilingual rock and roll. Up the stairs, up the go. Up the